एकैछिन है युवा एकैछिन है 2 मिनेट हुन्छ म्याम Okay. So good morning, everyone. Good
Am ma'am. I Good morning, ma'am. okay? So today we are good morning. Today we are discussing about the neonatal jaundice, okay, which is also known as the hyperbilirubinemia. Okay, so regarding the introductions, okay, so hyperbilirubinemia is a common and in most cases benign problem in the neonates. Okay, almost all neonates will have a hyperbilirubinemia. Okay, later on we will come why all neonates will have hyperbilirubinemia. Okay, so usually hyperbilirubinemia is also known as a jaundice, which is observed during the first week after birth. Okay, so approximately in 60% of term infant and 80% of preterm infant will have a hyperbilirubinemia. Okay, okay. So this is yellowish discolorations. Okay, why there is a yellowish discoloration of skin? Because there is an accumulation of the unconjugated non-polar lipid soluble bilirubin pigment in the skin. Okay, not always unconjugated. It may be sometimes conjugated as well. Okay, but most of the time this is unconjugated lipid soluble bilirubin which is accumulated in the skin, which leads to the yellowish discoloration of the skin. Okay, so bilirubin, how it will come, we will discuss in next slide. So a normal newborn will produce about 6 to 10 mg of the bilirubin per kg per day. So 1 kg newborn, if the baby is 1 kg, they will produce 6 to 10 milligram of bilirubin every day. Okay, so they produce large number of the bilirubin. Okay, so 1 gram of hemoglobin can produce 34 mg of the bilirubin. Okay, okay. So coming to the bilirubin metabolism, we all know the bilirubin is will be derived from the hemoglobin. So hemoglobin is the composition of the hem and the globin. So when hemoglobin will be RBC breakdown, hemoglobin breakdown by see it will divide into hem and globin, but this globin will enters into the protein pool, and ultimately these hem components will remain in the circulation. So hem components is again divided into iron and the bilirubin. So this bilirubin is will be bind with albumin and goes into the circulation. Okay. So when they enters into the circulation, so one of these protein which helps to bind the bilirubin and they enters into the hepatocytes. Okay. In the hepatocytes, this bilirubin will be conjugated with the help of the deglucuronide enzymes. Okay, so now the bilirubin, which is initially formed, will be conjugated bilirubin. Okay, this conjugated bilirubin will enters into the second part of the duodenum through the bile secretion. So this bilirubin, most of the bilirubin will goes into the intestine and as a excreted as a stercobilirubin. But some of this bilirubin, okay, which is again reabsorbs into the circulation, which is goes into the enterohepatic circulation as well as goes into the circulation, which is ultimately goes into the different parts of the body. In the urine, it will excreted as a urobilirubin, and then the stool, it will excreted as a stercobilirubin. Okay, so what will happen in the fetal life? Okay, in case of the fetal bilirubin metabolism, most of the unconjugated bilirubin formed by the fetus is cleared up by the placenta into the maternal circulation. So in case of the fetal, this bilirubin actually cleared by the metabolism, by the placenta. Okay, okay. So in normal infant, the bilirubin level rise usually from second to fourth day of life. Okay. Usually most of the physiological jaundice, okay, they will not appear in the first day of life, but they will start from the second day of life. Okay. They usually reach up to 6 to 7 milligram only. Okay. Rarely they reach more than 12 milligram and decrease gradually. Okay. And they will decrease gradually, and by 10 they without significant illness, okay, which is known as a physiological jaundice. Okay, so most of the newborn what we see in our daily life is a physiological jaundice. Okay, so coming to why almost every newborn will have a physiological jaundice. Okay, why we don't have jaundice and newborn will have jaundice? Almost every newborn will have jaundice. So this is because these all are the responsible for the hyperbilirubinemia in newborn babies. Okay, so short lifespan of the RBC. Okay, like our RBC will have a 120 days lifespan, while in case of the Tom baby, this is
50 to 90, while in case of the preterm, it's 50 to 60 days only. So RBC is rapidly breaking down. Okay, so when RBC is rapidly break down, भनेपछि छिटो छिटो break down भएपछि के हुन्छ, bilirubin will be more and more bilirubin will be accumulated. Okay, so there will be the high bilirubin productions will be there. Okay, and there is the venous doctors. Okay, because of the venous doctors, some of the bilirubin will enter from the venous ducts, which bypass the liver as well. Okay, so conjugation will not be occurs. Okay, and there are the deficiency of the carrier proteins. Okay, some carrier proteins are needed for the transfer of the bilirubin from circulation to liver. With the help of that carrier protein only, the bilirubin can enters into the liver, but this carrier protein will be less in case of the newborn babies. Okay, that's why most of the bilirubin they could not enters into the liver. Though the bilirubin can enters into the liver somehow, so there is a deficiency of this glucuronide transferase enzyme, because to form the glucuronide transferase enzyme, the liver must be very maturely. Okay, हाम्रो न्युबर्नहरूको लिभर के हुन्छ, प्रिमेच्योर खालको अलि वेल डेभलप लिभर भएको हुँदैन, प्रिटर्म बेबीमा त झनै हुँदैन होइन, त्यही भएर प्रिटर्म बेबीमा त यो इन्जाइम यो क्यारियर प्रोटिन्सहरू एकदमै कम हुन्छ. सो अलमोस्ट अल प्रिटर्म विल हेभ अ नियोनेटल जन्डिस. ओके, सो इन्क्रिज इन्टरोहेपाटिक सर्कुलेसन होइन, इन्टरोहेपाटिक सर्कुलेसन पनि एकदम धेरै हुन्छ न्युबर्नहरूमा. ओके, सो त्यही भएर those bilirubin which are already excreted into the intestine, they will again re-enters into the liver again and again. Okay, त्यसले गर्दा चाहिँ bilirubin के हुन्छ, त्यही सर्कुलेट हुन्छ र there is less chance of formation of the starcobilinogen and the will be increased. Okay, patient will have a relative, this newborn patient will have a relative polycythemia हैन. उनीहरुको न्यूबर्न को के हुन्छ त भनेपछि हाम्रो हेमोग्लोबिन कति हुन्छ, 12 13 14 हुन्छ. तर एभ्री न्यूबर्न व्हेन यु सी दे लुक्स भेरी रेड पिंक हुन्छ न्यूबर्नहरु हैन, बिकज अफ द पोलिसाइथेमिया. ओके, द नर्मल हेमोग्लोबिन पनि उनीहरुको के हुन्छ, 17 18 हेमोग्लोबिन भइराखेको हुन्छ हैन. हो द्याट्स व्हाई द मोर आरबीसी इज देयर. किन मोर आरबीसी भयो त भनेपछि दे आर इन द रिलेटिभली हाइपोक्सिक स्टेज इन द fetal life. Because of the hypoxic stage, more erythropoietin will be secretion will occur. Because the more erythropoietin, there will be the more RBC. On top of that, the lifespan of the RBC is very less. That's why there will be the more bilirubin will be produced, and there is a more interhepatic circulation. That's why प्रिमच्योर भयो भने के हुन्छ त भने लाइफ आरबीसी को लाइफ स्प्यान पनि कम हुन्छ, आरबीसी पनि बढी हुन्छ, इन्टरहेपाटिक सर्कुलेसन विल बी मोर, देयर विल बी डिफिसियन्सी अफ द क्यारियर प्रोटिन, एन्ड देयर इज अ डिफिसियन्सी अफ द ग्लुकुरोनाइड ट्रान्सफरेन्स इन्जाइम्स. ओके, त्यसले गर्दा प्रिटर्म बेबीमा चाहिँ के हुन्छ, इभन मोर चान्स अफ द हाइपरबिलिरुबिनेमिया. ओके, ओके, सो देयर आर टु टाइप्स अफ बिलिरुबिन. ओके, टु टाइप्स अफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया. वान इज अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन भन्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ, इन्डाइरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनेमिया भन्छौँ. अनि कन्जुगेटेड बिलिरुबिन भन्छौँ, विच इज अल्सो नोन एज द डाइरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनेमिया. ओके, सो मोस्ट अफ द फिजियोलोजिकल हाइपरबिलिमियाहरू पनि सबै अनकन्जुगेटेड हुन्छ. So this conjugated hyperbilirubinemia is always pathological condition. Okay, you need some intervention, and in this condition they resolve most of the time spontaneously. Okay, यसमा अनकन्जुगेटेड बिलिरुबिन कस्तो खालको बिलिरुबिन हो त भनेपछि दे बाइन्ड विथ दि एल्बुमिन हैन. हामीले अघिको फिगरमा पनि छ नि हैन, यहाँ आउनुभन्दा अगाडि कन्जुगेट हुनुभन्दा अगाडिको सबै एल्बुमिनसँग बाइन्ड भइराखेको छ. दिज अल आर दि अनकन्जुगेट बिलिरुबिन. ओके, so bind with albumin. Okay, they are fat soluble. Okay, that's why they are fat soluble, and they is deposited in our skin. Deposit or बसेको हुन्छ. Okay, and they can cross the blood brain barrier. Okay, that's why if the patient has this kind of bilirubin is high, there is more chance of cornicterus. Okay, so they are toxic to the brain. While this is conjugated hyperbilemia, this is already conjugated because with the glucuronic acids, and they are water soluble. Okay, they are excreted in urine and the stool, and this is non-toxic. They are not fat soluble. They do not cross the blood brain barrier, so they could not cross they will not, this kind of bilirubin will not cause the cornicterus. Okay, that is one advantage of the direct hyperbilirubinemia. Okay, so
Hyperbilirubinemia कसरी हुन्छ त भनेपछि when total bilirubin is more than 75% for the specific hours हैन त्यो हामी पछि नोमोग्राममा हामी हेर्छौँ ओके हामीले मेकानिजमको अलमोस्ट कुरा गरिसकेको छौँ कुन कुन मेकानिजमले चाहिँ आरबिसीहरू चाहिँ उ गर्छ भनेर हैन आई विल नट गो डिटेलली किनभने यो अघिको स्लाइडहरुमा पनि भइसकेको छ हैन सो व्हाट आर द मेकानिजम अफ हाइपरबिलिरुबिनिया भन्यो भने तिमीले यो सबै कुरा हामीले लेखिदिनु पर्छ जुन अघिकोमा पनि मैले डिस्क्राइब गरेकोले आई विल नट गो विथ दिस स्लाइड you can go with the slide any confusion we will discuss in our next class okay ओके सो हामीले भन्यो नि बिलिरुबिन बढी भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने त भनेपछि एउटा नोमोग्राम छ हाम्रो ओके नोमोग्राममा चाहिँ के छ त भनेपछि जस्तै यु क्यान लुक दिस नोमोग्राम ओके जस्तै नाउ दिस इज 0 आवर्स दिस इज 12 आवर्स दिस इज 24 आवर्स दिस 36 आवर्स हैन दिस इज 48 आवर्स दिस अल आर द एज आफ्टर डेलिभरी 0 आवर्स भनेको जन्मेको बेला 12 hours of life 24 hours of life हैन जस्तै 2 days of life पछि यहाँ हुन्छ 3 days of life पछि यता जान्छौँ हामी यसरी चाहिँ नोमोग्राममा डे क्याल्कुलेट गर्छौँ र we will see the total bilirubin here okay 5 10 15 20 हैन सो दिस इज लो रिस्क जोन योमा भयो भने हामी खासै केही गर्नु पर्दैन हैन सो दिस आर द लो इन्टरमिडिएट रिस्क जोन ओके यसमा भयो भने चाहिँ हामी यो जस्तै हैन योमा भयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त 40 सेन्टाइल भित्र यो दुईटामा भयो यो 40 सेन्टाइल भयो यो 75 सेन्टाइल भयो if the patient bilirubin is low intermittent risk zone so we should be worried but patient doesn't need phototherapy at that time हैन जस्तै एउटा बच्चा डेलिभरी भयो उसको चाहिँ कति आज 49 आवर्स पुग्यो भनेको उ यहाँ छ हैन 49 आवर्समा अनि हामीले उसको बिलिरुबिन हेर्दा कति पुग्यो त भनेपछि 9 बिलिरुबिन छ भने चाहिँ यहाँबाट सिधा गएर हामी उसको बिलिरुबिन योमा प्लट गर्दा यो ठ्याक्कै यहाँ हुन्छ उसको हैन यहाँ आउँदा के भयो त पेशेन्टको त लो इन्टरमिडिएट जोन र लो रिस्क जोनकोमा पर्यो भनेपछि this is almost you can consider this is physiological anemia so you don't need to worry हैन तर त्यही पेशेन्टको हामीले के गर्यो त भनेपछि अथवा अरु कुनै पेशेन्टको 60 आवर्स अफ लाइफमा एउटा बेबीको हेर्यौं हामीले 60 आवर्स अफ लाइफमा हामीले हेर्यौं भने यो टर्म बेबीको लागि मात्रै हो है 60 आवर्स अफ लाइफमा हामीले हेर्यौं 60 आवर्स अफ लाइफमा उसको चाहिँ बिलिरुबिन कति थियो त भनेपछि 14 रहेछ हैन यसो हेर्दा हेर्दा हामी प्लट गर्दा ग्राफमा कहाँ पर्यो यहाँ पर्यो कुन जोनमा पर्यो यो कुन जोनमा पर्यो इंटरमीडिएट रिस्क में इंटरमीडिएट रिस्क में ओके सो द पेशेन्ट 14 मा परेपछि दिस इज द हाई इन्टरमिडिएट रिस्क जोन हैन भनेको जब पेशेन्ट क्रस द 70 दिस लाइन ब्लू लाइन 75 percentile okay up to 95 percentile means this patient needs phototherapy okay फिजियोलोजिकल भन्दा पनि दिस इज एक्जाजरेटेड फिजियोलोजिकल जन्डिस भयो अब यो बच्चालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेपछि फोटोथेरापी दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ इफ यो दुईटा जोनमा 95 र 75 को बिचमा सपोज वी सी वान पेशेन्ट हु इज 72 आवर्स को अफ लाइफमा छ है 72 आवर्स अफ लाइफमा हामीले हेर्यौँ यु लुक्स द बेबी इज भेरी येलो ओके तिमीले बिलिरुबिन पठायौ बिलिरुबिन 18 आयो 72 आवर्स अफ लाइफमा हामीले 18 बिलिरुबिन we plot in this nomogram okay plot गर्दा 18 त कहाँ पर्यो आदर्श कहाँ पर्यो भन त मैम हाई रिस्क जोनमा पर्यो मैम हो हाई रिस्क जोन में now this patient intense phototherapy is needed either you start with the double phototherapy and fluidहरु देऊ you look for the reason of why this patient has so much but most probably high risk zone भनेको के हुन्छ this patient need exchange transfusion भन्ने कुरा बुझ्छौं okay so in this way this nomogram will help to know the how risks यो normally यो काममा मात्रै राखे पनि पुग्छ लो इन्टरमिडिएट भयो भने हामी के गर्छौं let's exposure this newborn in the early morning sunlight if patient is in high intermediate zone let's put on the phototherapy so if patient is almost on the high risk zone ma cha bhane either you do double surface phototherapy for some hours if patient doesn't improve by bilirubin is increased then you do need the exchange transfusion okay so these all are the major risk factor for the hyperbilirubinemia okay you afai पढ्ने okay okay so there are two types of jaundice अघि पनि मैले अलिअलि भने the physiological jaundice and pathological jaundice okay physiological jaundice its onset is always it develops after 24 hours कुनै पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै तिमीलाई jaundice लाग्यो भने this is pathological jaundice occurs हैन फर्स्ट 24 आवर्समा यसमा के हुन्छ लेभल डु नट एक्सिस्ट
एक्जिट 20 ओके यसमा चाहिँ के हुन्छ लेभल एक्सिड 20 mg per dl हैन 20 mg भन्दा बढी गयो भने दैट इज अलवेज प्याथोलोजिकल उसको पिक कहिले हुन्छ 12 mg इन टर्म एन्ड 15 mg इन प्री टर्म हैन यसको पिक भन्दा पनि हामी के हेर्छौँ त भनेपछि इन्क्रिज इन बिलिरुबिन लेभल टोटल बिलिरुबिन चाहिँ के हुन्छ त भनेपछि मोर देन 0.5 mg per dl per hour किनभने होल डेको गर्दा एकदम धेरै भएर हामी एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्ने टाइम क्रस हुन सक्छ हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले होल डे मोर देन 20 टोटल बिलिरुबिन भयो र उसको एभ्री डे हामीले एभ्री आवर्स बिलिरुबिन हेर्दा के हुन्छ एक्सिडिङ मोर देन 0.5 mg per dl per hour चाहिँ बढिराखेको छ हैन जस्तै अघि 18 थियो अघि के भयो 19.5 भयो भनेपछि 1 आवरमा उसको 1.5 बढ्यो which is more than 0.5 mg हैन per dl per hour भयो उसको हैन आवर पछिमा 1 आवर 2 आवरमा हो यसरी आवरमा क्याल्कुलेट गर्छौं जस्तै 3 आवर्स भयो भने त्यसलाई डिभाइड बाइ फेरि 3 ले गर्नुपर्छ पर आवरमा निकालेर एभ्री आवरमा 0.5 भन्दा बढी भइराखेको भने दिस इज pathological jaundice okay so peak of the day is 4 to 5 days in term र 7 to 8 days in the preterm okay so यसको ड्युरेसन कहिले लास्ट हुन्छ त भनेपछि it usually disappear by 10 to 14 days and this is self limiting okay and then persist beyond for 2 weeks भयो and require intervention हैन जस्तै फिजियोलोजिकल जन्डिसमा हामी के गर्छौं मोस्ट अफ द टाइम बिलिरुबिन लेस देन 15 भएको छ हैन भने हामी के गर्छौं वी आर नट वरिड वी जस्ट पुट अन द मर्निङ एक्सपोजर अफ द सनलाइट तर कुनै पनि बच्चा प्याथोलोजिकल जन्डिस भयो भने आइदर यु निड फोटोथेरापी इफ यु फोटोथेरापीबाट भन्दा पनि बियोन्ड उसको रिस्क हाई रिस्कमा गयो भने हामी के गर्छौं एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्छौं ओके साइन एन्ड सिम्पटम के हो त भनेपछि मदर आफैले पनि भन्छ मेरो बच्चा चाहिँ एकदम येलोइश डिस्कलरेसन भएर आयो भन्छ usually it will starts from the head and neck region then it gradually goes downwards okay हामीले either you can do with the transcutaneous hyperbilirubinemia बाट गर्न सक्छौं अथवा एउटा चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौं ल्याबमा पठाएर हामीले टिबीडीबी गरेर गर्न सक्छौं हैन अब हामीले क्लिनिकली पनि we can assume that this patient has this much of bilirubin okay यो कसरी गर्छौं त भनेपछि there is Kramer's criteria भन्ने छ हैन क्रामर्स क्राइटेरियाले चाहिँ कसरी गर्छौं त भनेपछि हामीले हेरौँ त यहाँ हेडमा हेर्छौं हैन हेडमा मात्र जन्डिस भएको देखेको छ जस्तै तिमीले गालामा हेर्यौ फोर हेडमा थिच्यौ हैन यसो 3-4 सेकेन्ड थिच्यौ यसो निकाल्दा चाहिँ के हुन्छ येल्लो देखिन्छ नर्मल स्किन अपियर्स व्हाइट while the ecteric भएको स्किन चाहिँ के हुन्छ येल्लो देख्छ हैन हो भोलि म पछि भोलि क्लिनिकल क्लास ल्याउने तिमीलाई बच्चा लिएर देखाउँला हैन कसरी हेर्ने भनेर अनि त्यसपछि हामीले इफ द येलोइश डिस्कलरेसन इज ओन्ली इन द फेस रिजनमा मात्रै छ भने चाहिँ उसको बिलिरुबिन कति हुन्छ अराउन्ड 4 to 6 mg per dl हुन्छ उसको बिलिरुबिन है यदि उसको बिलिरुबिन अपर ट्रङ्क्समा फैलेको छ हैन अम्बिलिकल भन्दा माथि अपर ट्रङ्क्ससम्म येलो भएको छ भने उसको जन्डिस कति हुन्छ 6 to 8 mg per dl हुन्छ हैन अर्को लो ट्रङ्क्स र थाइमा भएको छ जस्तै थाइसम्म छ हैन भएको छ भनेपछि लोअर एब्डोमिनमा पनि छ थाइसम्म पनि छ भने उसको बिलिरुबिन कति हुन्छ 8 to 14 mg per dl हुन्छ हैन अनि आर्ममा पनि छ र लोअर लेगमा पनि छ हैन 4 सम्म हेर त यहाँ लेगमा पनि छ माथि आर्ममा पनि छ हातमा पनि छ हैन यसमा लोअर लेगहरुमा पनि छ भने चाहिँ उसको द बिलिरुबिन विल बी अराउन्ड 14 to 19 mg per dl ओके एन्ड इफ दिस yellowish discoloration is extend to palm and sole हैन palm र sole सम्म पनि yellowish discoloration extend भएको छ भने चाहिँ हामी के सोच्छौं त it's 20 or more than 20 भनेको चाहिँ हामीले गर्छौं so every time when we go in the newborn round we do this Kramer's criteria and we decide how we clinically decide most probably this baby has this much of the bilirubin okay and then we send the in the lab or we do with the bilirubinometer and then we decide whether this baby needs phototherapy, whether this baby needs exchange transfusion or baby just needs morning exposure to the sunlight. Okay. So causes of non-physiological anemia. के केले गर्दा चाहिँ non-physiological anemia. Physiological anemia किन हुन्छ हामीले थाहा पाइसक्यो कि धेरै आरबीसी भएर धेरै ब्रेकडाउनहरु भएर हैन ट्रान्सपोर्ट गर्ने प्रोटिनहरु कम भएर so this is physiological but non-physiological चाहिँ कसरी हुन्छ त भनेपछि so these are the causes of non-physiological hyperbilirubinemia okay so look this is the hemolytic cause हैन के हुन्छ त भनेपछि blood group incompatibility either it may be RH mother may be blood group A negative or baby may be
A positive, okay, like this Rh incompatibly maybe, or there is a ABO incompatibly. Mother may be O and baby may be A, B or AB. So which leads to the ABO incompatibility. Okay, and then other minor blood groups as well. So patient may have a hereditary spherocytosis, okay, and then enzyme deficiencies like enzyme deficiency like glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme deficiency or it may be thalassemia, okay, which leads to the anemia or jaundice हुन सक्छ तर thalassemia usually it appears in the late newborn मा usually thalassemia हुँदैन अलि पछि हुन सक्छ usually or vitamin D K3 deficiency, okay, and polycythemia, okay, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ relative polycythemia is normal physiology, but there may be beyond the relative normal polycythemia, okay, like delayed cord clamping or हुन सक्छ fetal to fetal transfusion एउटा fetus twins बाट one twin may transfuse blood more to the another twins, okay, so one twin will be anemic, another twins will be polycythemic, so these polycythemic twins will develop the jaundice, okay, so it may be maternal to fetal transfusion पनि हुन सक्छ ब्लडहरु हैन सो हेमोरेज हैन बच्चाहरूको हेमोरेजिक डिजिज अफ न्यूबर्नले गर्दा हेमोरेज भएको पनि हुन्छ बिकज अफ द ट्रमेटिक डेलिभरी हैन फोर्सेपहरू एप्लाई गरेर भएको पनि हुनसक्छ अब्स्ट्रक्टिभ डेलिभरीहरूमा पनि के हुन्छ इन्ट्राक्रानियल हेमोरेजहरू भएकोले चाहिँ when there is a hemorrhage this blood will collect for some time and gradually hemolysis will occurs which will again leads to the more bilirubin, okay, infections like bacterial host viral host protozoal infectionहरू इन्फेक्सनले गरेर पनि के हुन्छ देयर विल बी द हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ओके, सम लिभर इन्जाइम डिफिसियन्सीहरू पनि हुन सक्छ जस्तै क्लिगर-नाजर सिन्ड्रोम्स गिल्बर्ट सिन्ड्रोम्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ पेशेन्ट विल ह्याभ अ हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ओके, सो दिस सिन्ड्रोम्स विल लास्ट फर लाइफ लङ हैन लाइफ लङ नै हुन्छ हाम्रो कतिजना पेशेन्टहरू छ क्लिगर-नाजर सिन्ड्रोम गिल्बर्ट सिन्ड्रोम्स के हुन्छ दे क्यान अलमोस्ट लिड नर्मल लाइफ, okay, but what will happen during the stress during the infection they will have a more hyperbilirubinemia, okay, okay, so another is the increased enterohepatic circulations भयो भने हैन जस्तै एट्रिसियाहरूको कन्डिसनमा पाइलोरिक स्टेनोसिसहरूको कन्डिसनमा एनुलर प्यानक्रियासको कन्डिसनमा हैन यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ फास्टिङको कन्डिसनमा के हुन्छ इन्टेस्टाइनको जुन मोटिलिटी हुन्छ द्याट विल नट बी नर्मल जब इन्टेस्टाइनको मोटिलिटीहरू कम भयो भने के हुन्छ द लेस द इन्टेस्टाइनल मुभ द मोर विल बी इन्टरहेपाटिक सर्कुलेसन मोस्ट अफ द त्यहाँ भएको बिलिरुबिनहरू के गर्छ दे विल बी रिएब्जर्ब फ्रम द इन्टेस्टाइन एन्ड गोज इन्टु द इन्टरहेपाटिक सर्कुलेसन विच विल लिड्स टु हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ओके, सो सम मेटाबोलिक डिसअर्डर हामीले पछि पढ्छौँ हैन ब्रेस्ट मिल्क जन्डिसहरूले गर्न सक्छौँ अथवा ग्यालेक्टोसेमिया फ्यामिलियर जन्डिस हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इन्टलरेन्स हैन कुनै पनि पेशेन्टको जन्डिस चाहिँ अलि प्रलङसम्म भयो भने चाहिँ अथवा इट इज एसोसिएटेड विथ अदर मेटाबोलिक डिजिजहरूको सिम्पटम्सहरू केही पायो भने चाहिँ वी हेभ टु थिङ्क अफ द मेटाबोलिक डिसअर्डर एज वेल, ओके, सो हिप्याटिक अब्स्ट्रक्सन्सहरूले गर्दा जस्तै बिलियरी एट्रिसिया कोलेन्जाइटिस कोलिडोकोसिस्टहरूले गर्दा हैन अरू कोलिस्टासिस अरूको कारणले पनि कोलिस्टासिसहरू हुन सक्छ हैन हो यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भने चाहिँ कोलिस्टासिसहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ देयर विल बी द हाइपरबिलिरुबिनेमिया बट लिटल बिट डिफरेन्ट दिस बिलिरुबिन इज द कन्जुगेटेड बिलिरुबिन किनभने लिभर इज नर्मल हैन बिलियरी ट्र्याकमा अब्स्ट्रक्सन भएको हो अथवा इन्ट्राहेपाटिकमा पनि बिलियरी डक्ट्सहरूमा इन्ट्राहेपाटिक बिलियरी डक्टहरूमा अब्स्ट्रक्सन भयो भने के हुन्छ that bilirubin is already conjugated within the liver parenchyma but they are not able to excrete it from the liver, so this hyperbilirubinemia is the conjugated hyperbilirubinemia, okay, okay, there are some other miscellaneous condition हैन अल्फामाइन एन्टिट्रिप्सिन डिफिसियन्सी हार्ट फेलियरहरूले गर्दा गौचर डिजिज हैन डुबिन जोन्सन सिन्ड्रोम हिप्याटिक नेक्रोसिस सम मैटरनल ड्रग्स क्यान अल्सो इम्पेयर द कन्जुगेसन अफ द बिलिरुबिन इन नियोनेट्स, ओके, ओके, सो फर द अब जन्डिस हामीले देख्यो भने के इभ्यालुएट गर्ने त भनेपछि अनसेट अफ द जन्डिस बिफोर 24 आवर्स हो कि हैन हैन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट 24 आवर्स अगाडि हो भने चाहिँ वी सुड बी मोर कसियस बिकज दिस इज प्याथोलोजिकल जन्डिस हैन सो एन्ड इभ्यालुएसन अफ द टोटल त्यो जन्डिस देखिने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ टोटल बिलिरुबिन पठाउनु पर्यो टोटल बिलिरुबिन पठाउँदा हामीले के गर्नु पर्यो नट ओन्ली टोटल बिलिरुबिन वी अल्सो ह्याभ टु डु द डाइरेक्ट एन्ड द इन्डाइरेक्ट हाइपरबिलिरुबिन, ओके,
direct bilirubin raise भयो भने this is conjugated hyperbilirubinemia. Okay, it will not cause the cornicerus, but we have to find out the cause. This is not physiological, so we have to find out the cause. Okay, जस्तै हामीले अघि गर्यो नि hepatic obstruction, miscellaneous causeहरू सबै these are the conjugated hyperbilirubinemia. Okay, so we have to find the reason and then we have to treat that cause. Okay, so associated sign of illness के छ त जस्तै अब हामीले if the patient has hyper motherले bring the babies and that baby is very yellow. Okay, but there is no vomiting, no lethargy, poor feeding हरू छैन, excessive weight gain हरू weight gain adequate छ, there is no excessive weight loss, there is no tachypnea हैन, apnea छैन, or there is no danger sign. एकदम fit and fine, bring child breastfeeding छ भने most probably this is the physiological. Okay, but if it is associated with some danger sign means you have to think this is the severe kind of jaundice and this patient most needs referrer or this patient need active intervention within the hospital. Okay, okay, so we have to think whether this jaundice persists for 14 days or not. If the jaundice is persists beyond 14 days means now you have to really think this is pathological jaundice. Okay, okay. So according to the duration of the appearance of the jaundice, you can classify the causes of the jaundice. Okay, just think if jaundice appears within 0 to 24 hours or within first day of life, most probably this jaundice is because of the RS or ABO incompatibility. It may be because of the G6PD deficiency. It may be because of the torch infection. Torch infection means intrauterine पिरियडदेखि नै बच्चाको जन्डिस भइराखेको हुन्छ एन्ड मोस्ट अफ द टाइम दिस इज कन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिमिया हुन्छ. ओके, दिस इज नट अनकन्जुगेटेड टाइप. ओके, so maybe maternal administration of excessive vitamin K or P we have to think. If jaundice appears within 48 to 72 hours, 48 to 72 hours मा भयो भने चाहिँ म्यासिभ यो फिजियोलोजिकल जन्डिस हो अथवा सेफालोहेमाटोमा हो कि पोलिसाइथेमिया हो कि भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. ओके, and if jaundice appears beyond 72 hours, beyond 72 hours मा भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ the best will be 48 to 72 hours because this is most of the time physiological time. Okay, 72 hours पछि भयो भने पनि फेरि हामीले के सोध्नु पर्ने हुन्छ. It may be because of sepsis, it may be because of hypothyroidism, it may be breast milk jaundice, breastfeeding jaundice, biliary atresia, some hemolysis is going on. Okay, hemolytic jaundice disease ले गर्दा jaundice भयो कि, some metabolic cause may be responsible or it may be because of the neonatal hepatitis. Okay, so another important one is breastfeeding jaundice and breast milk jaundice. When you come to ward, you will frequently heard this term. Okay, most probably this is breast milk jaundice जस्तो छ, breastfeeding jaundice जस्तो छ भनेर हामीले भनेको सुन्छौँ है. अब ब्रेस्ट फिडिङ जन्डिस भनेको के हो त भनेपछि यसको अर्को नाम के हो त भनेपछि ब्रेस्ट फिडिङ फेलियर जन्डिस. हैन, यो नामले चाहिँ तिमीलाई क्लियर गरिदिन्छ, बट दिस इज टु लङ नेम. ओके, द्याट्स वाइ युजुअली आवर वी कल एज अ ब्रेस्ट फिडिङ जन्डिस. सो व्हाट डु यु मिन बाइ ब्रेस्ट फिडिङ जन्डिस? we encourage breastfeeding हैन, तर यहाँ किन breastfeeding jaundice, breast milk jaundice किन भनिराखेको छ त भनेपछि breastfeeding jaundice भनेको breastfeed उसले साइड गर्न खोजिराखेको छ, but failure of breastfeeding, somehow the mother is not able to do proper breastfeeding. Okay, breast milk is not enough or there is some problem with the attachment, some position, or mother is having pain, some stress, or mother is having cesarean section, or mother do not want that baby, that's why the mother is not trying to breastfeed that babies. Okay, so what will happen, infant who are breastfed have higher bilirubin level on day third of age compared to the formula feeding. भनेपछि युजुअली चाहिँ के हुन्छ त, जुन मदर मिल्कले फर्मुला फिडिङ भएपछि त के हुन्छ, फर्स्ट डेदेखि नै मजाले फिड गराउन सक्छ 30 ml 40 ml. तर ब्रेस्ट मिल्क त के हुन्छ, द नर्मल फिजियोलोजी अफ ब्रेस्ट मिल्क इज इन फर्स्ट डे एन्ड सेकेन्ड डे द मदर विल हेभ भेरी लेस अमाउन्ट अफ द ब्रेस्ट मिल्क. ओके, दे विल युजुअली हेभ अ कोलेस्ट्रम विच कन्टेन स्मल अमाउन्ट अफ ब्रेस्ट मिल्क मात्रै आउने भयो हैन. त्यही भएर बोटल फिडिङ गरेको बच्चालाई के हुन्छ, ब्रेस्ट फिडिङ जन्डिस हुँदैन, तर ब्रेस्ट मिल्क गरेको बच्चालाई जन्डिस हुन्छ किनभने एकदमै कम अमाउन्टमा ब्रेस्ट मिल्क आउँछ यसमा. ओके, so breastfeeding failure jaundice typically occurs with the lactational failure during the first postnatal week that leads to insufficient intake
with weight loss and sometimes hypernatremia. एकदमै जो मदरले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङै गर्न सकेन, ब्रेस्ट फिडिङ गर्न नसकेपछि के हुन्छ, इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी पनि के हुन्छ, कम हुन्छ होइन, इन्टेरो हेपाटिक सर्कुलेसन पनि के हुन्छ, बढ्छ। जति इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी कम हुन्छ त्यहाँ भएको बिलिरुबिनहरू के हुन्छ, एन्ड रिअब्जर्बहरू भइराखेको हुन्छ। Okay, that's why the patient will have a more amount of the jaundice. Hyperbilirubinemia is attributed mainly to the decreased intake of milk, that's due to slower bilirubin elimination and decrease and the increased enterohepatic circulation. Okay, बिलिरुबिन त कति हामीले जति धेरै ब्रेस्ट फिडिङ गर्यो त्यति धेरै के हुन्छ, इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी हुन्छ, बिलिरुबिन पनि एक्सक्रेट हुन्छ होइन। जति कम खायो त्यति बिलिरुबिन एक्सक्रेसन हुँदैन, किनभने भएको बिलिरुबिन पनि के हुन्छ, इन्टेस्टाइनल मोटिलिटी कम हुने बित्तिकै रिअब्जर्सन भएर इन्टेरोहेपाटिक सर्कुलेसनमा जाने भयो है। The other term which is with me you may be confused at the beginning, this is breastfeeding jaundice, this is breast milk jaundice हैन। ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भनेको के हो त भनेपछि typically it begins after the first 3 to 5 days postnatal periods मा हुने भयो, peak within 2 weeks